Para comprender realmente el fenomeno del Ningen, primero hay que entender quién supuestamente lo vieron. Los relatos más conocidos no suelen provenir de turistas ni de aficionados a las teorías extrañas. Generalmente se presentan como testimonios de tripulaciones de investigación que trabajaban en algunas de las aguas más remotas del planeta. Personas acostumbradas a observar el océano durante meses, capaces de distinguir fácilmente una balena, un iceberg o cualquier fenómeno marino común. Y precisamente por eso las historias resultan tan convincentes. Porque sugieren que incluso profesionales experimentados quedaron desconcertados por aquello que observan. Las descripciones suelen comenzar de manera muy similar. Un miembro de la tripulación detecta una gran forma blanquecina bajo la superficie. Al principio piensa que se trata de hielo. Después de todo, está navegando en una región donde el hielo es parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, cuando vuelve a mirar, la figura parece haber cambiado de posición. Eso por sí solo no resulta extraño, ya que los bloques de hielo se desplazan constantemente impulsados por corrientes y vientos. Pero aquí es donde las historias toman un giro inquietante. Los testigos aseguran que aquella forma no se movía junto con el resto del hielo. Mientras todo a su alrededor seguía la misma dirección, la figura parecía avanzar por su cuenta, manteniendo una trayectoria diferente, como si estuviera siguiendo un destino específico. Ese pequeño detalle cambia por completo la percepción de quien observa. Un objeto arrastrado por la corriente sigue siendo simplemente un objeto. Pero algo que parece moverse con intención comienza a sentirse vivo. Según muchos relatos, el observador llama a otros miembros de la tripulación para confirmar lo que está viendo. Poco a poco se forma un pequeño grupo junto a la barandilla del barco, todos mirando la misma silueta pálida que avanza bajo el agua. A medida que pasan los segundos, la imaginación comienza a completar los detalles. Algunos afirman distinguir una cabeza. Otros creen ver brazos pegados a los costados. En las versiones más extremas de la historia aparecen incluso manos gigantes emergiendo brevemente de la superficie. Algunos relatos hablan de una criatura con piernas, mientras que otros describen una especie de cola o aleta. Y en las narraciones más inquietantes, ciertos testigos aseguran haber visto un rostro humano observándolos desde la oscuridad del océano. Esa es la imagen que ha mantenido viva la leyenda durante años, una gigantesca figura humana desplazándose silenciosamente por las aguas más frías y solitarias del planeta. Pero aquí surge una pregunta mucho más importante que intentar descubrir que vieron realmente esas personas. La verdadera pregunta es otra. ¿De dónde provienen estas historias? Y la respuesta resulta mucho más sorprendente de lo que muchos imaginan. Porque cuando los investigadores intentaron rastrear el origen del Ningen no encontraron registros marítimos, informes científicos ni diarios de expediciones antárticas. No encontraron documentos históricos que describieran encuentros con una criatura desconocida. En cambio, descubrieron algo completamente distinto. La historia parece comenzar en Internet. Más concretamente, en foros japoneses de principios de los años 2000. Los primeros relatos conocidos aparecieron publicados por usuarios anónimos. Y todos comparten una característica muy curiosa. Siempre eran historias de segunda mano. La persona que escribía nunca afirmaba haber visto a la criatura personalmente. En lugar de eso, conocía a alguien que trabajaba en un barco de investigación. Ese supuesto testigo habría observado una enorme figura blanca con apariencia humana mientras realizaba trabajos científicos cerca de la Antártida. La estructura era perfecta para convertirse en una leyenda. No había nombres que verificar. No había fechas exactas. No había barcos identificables. Tampoco existen fotografías comprobables.
Y el supuesto testigo siempre permanecía fuera de alcance. Nadie podía entrevistarlo. Nadie podía confirmar sus palabras. Pero tampoco podían demostrar que estuviera mintiendo. Entonces apareció el nombre. Ningen. Y en el momento en que aquella misteriosa silueta recibió una identidad, la historia comenzó a expandirse por internet. Porque una vez que algo tiene nombre, puede compartirse, puede discutirse y, sobre todo, puede imaginarse. Los usuarios comenzaron a crear ilustraciones basadas en las descripciones. Algunas eran simples bocetos. Otras mostraban enormes humanoides blancos emergiendo del océano bajo cielos oscuros. Con el tiempo, muchas de esas imágenes empezaron a circular sin contexto. Personas que nunca habían visto los foros originales comenzaron a compartirlos creyendo que se trataba de evidencia real. Poco a poco la línea entre ficción y realidad empezó a difuminarse. Y así, lo que comenzó como una historia anónima publicada en Internet terminó transformándose en una de las leyendas modernas más famosas del mundo. Una vez que entiendes cómo nació la leyenda, resulta mucho más fácil comprender por qué sigue apareciendo una y otra vez. Sin proponérselo, el Ningen terminó convirtiéndose en la criatura perfecta para la era de Internet. Tiene todos los ingredientes necesarios para sobrevivir durante décadas. En primer lugar, habita uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Muy pocas personas visitaron alguna vez las aguas antárticas, y al menos tendrán la oportunidad de comprobar por sí mismas lo que existe allí. El escenario es tan remoto que resulta prácticamente imposible verificar cualquier historia relacionada con él. Luego está el elemento de autoridad. Los relatos suelen atribuirse a científicos, investigadores o marineros experimentados. Personas cuya profesión consiste precisamente en observar el océano y comprender sus fenómenos. Aunque nunca se proporcionan nombres reales ni pruebas verificables, la simple idea de que expertos hayan sido testigos de algo inexplicable hace que la historia parezca más creíble. Pero el aspecto más poderoso de todos es la propia apariencia de la criatura. El Ningen no tiene forma de monstruo clásico. No posee tentáculos gigantes ni características claramente alienígenas. Se parece a nosotros. Y eso activa un mecanismo muy antiguo en el cerebro humano. Nuestra mente está programada para detectar figuras humanas incluso cuando apenas existen indicios de ellas. Durante miles de años, reconocer rápidamente la presencia de otra persona podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso el cerebro prefiere cometer sin errores antes que pasar por alto una figura humana real. Esa tendencia explica por qué una sombra, una roca o una nube pueden parecer un rostro. Y también explica por qué una forma ambigua en medio del océano puede transformarse en un gigantesco humanoide en nuestra imaginación. Existe además otro factor importante. La falta de pruebas. Aunque parezca contradictorio, la ausencia de evidencia ha ayudado a mantener viva la leyenda. Una fotografía clara y verificable pondría fin al misterio. Un cuerpo real resolvería el debate para siempre. Pero una imagen borrosa deja espacio para la imaginación. Y cuando existe un vacío, cada persona lo llena con sus propias ideas, sus propios temores y sus propias expectativas. Por eso la historia continúa sobreviviendo generación tras generación. No porque existen pruebas sólidas, sino porque existe incertidumbre. Y entonces llegamos a la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué ocurre con las famosas fotografías y videos del Ningen? ¿Existe al menos una imagen auténtica que desafía cualquier explicación racional? Cuando se analizan cuidadosamente las supuestas evidencias, algo curioso comienza a suceder. Las mismas imágenes aparecen repetidamente desde hace años. Cambian los títulos, cambian las publicaciones y cambian las historias que las acompañan,
Pero las fotografías suelen ser exactamente las mismas. Una de las más conocidas muestra una enorme forma blanca observada desde arriba. A primera vista parece ser una gigantesca silueta humana bajo el agua. Sin embargo, cuando se examina con detenimiento, surgen numerosos problemas. No existe una escala confiable que permita determinar su tamaño. No hay coordenadas verificables. Tampoco hay una fuente original claramente identificada. Lo único que realmente puede verse es una forma clara sobre un fondo oscuro. Todo lo demás, su tamaño, su apariencia humana y su supuesto origen, y es una interpretación realizada por quien observa la imagen. Algo parecido ocurre con muchas fotografías submarinas asociadas al Ningen. Formas alargadas, manchas blanquecinas y siluetas parcialmente sumergidas que parecen tener cabeza, hombres o brazos. Pero el océano está lleno de objetos capaces de producir exactamente ese efecto. Una ballena observada desde un ángulo inusual puede adoptar formas sorprendentemente extrañas. Un iceberg erosionado por el viento y el agua puede parecer una criatura viva. Incluso la espuma acumulada sobre una ola puede crear durante unos segundos la ilusión de una figura humana. Y entonces aparece un fenómeno psicológico conocido como pareidolia. Y es la tendencia natural del cerebro a encontrar patrones familiares donde realmente no existen. Y es la misma razón por la que algunas personas ven rostros en las nubes, figuras en las montañas o formas humanas en las sombras. Nuestro cerebro está constantemente buscando señales reconocibles y, cuando la información es incompleta, completa automáticamente los espacios vacíos. En un entorno tan hostil y visualmente confuso como el océano austral, este mecanismo puede resultar especialmente poderoso. Una silueta ambigua observada durante apenas unos segundos puede convertirse fácilmente en algo mucho más extraordinario dentro de la memoria de quien la vio. Pero en los últimos años ha surgido un nuevo elemento que ha complicado aún más la situación. La inteligencia artificial. Cada vez aparecen más imágenes del Ningen mostrando detalles impresionantes. Gigantescos humanoides blancos emergiendo del océano. Rostros perfectamente definidos observando a la cámara. Manos enormes saliendo del agua. Fotografías tan realistas que parecen imposibles de falsificar. El problema es que muchas de ellas nunca fueron capturadas por una cámara. Fueron generadas por ordenador. Hoy cualquier persona puede crear una imagen hiperrealista simplemente escribiendo unas pocas palabras en un generador de inteligencia artificial. Lo que antes requería horas de trabajo digital ahora puede producirse en cuestión de segundos. Como resultado, Internet se llenado de nuevas representaciones del Ningen que parecen auténticas pero que jamás existieron fuera de una computadora. Y cuanto más avanzan estas herramientas, más difícil resulta distinguir entre una fotografía real y una imagen completamente artificial. Si reunimos todas las explicaciones posibles, la imagen comienza a aclararse. Por un lado están las ilustraciones, montajes digitales y, más recientemente, las imágenes generadas por inteligencia artificial. Por otro lado están los animales marinos mal identificados, las extrañas formaciones de hielo y los efectos visuales provocados por las difíciles condiciones del océano austral. Y finalmente está el propio cerebro humano, una máquina extraordinaria diseñada para encontrar patrones incluso cuando esos patrones no existen realmente. Cuando se combinan todos estos factores, no queda ningún elemento que obligue a aceptar la existencia de una gigantesca criatura humanoide escondida en las profundidades de la Antártida. La explicación más razonable es también la menos espectacular. El Ningen no es una especie desconocida esperando ser descubierta por la ciencia. Es una leyenda moderna nacida en Internet, alimentada por testimonios imposibles de verificar, ilustraciones impactantes y la fascinación humana por lo desconocido.
Pero eso no significa que no exista ningún misterio. De hecho, el verdadero misterio sigue siendo increíblemente fascinante. Porque aunque el Ningen probablemente no sea real, las profundidades del océano austral siguen siendo uno de los lugares menos explorados de todo nuestro planeta. Existen regiones enteras del fondo marino que nunca han sido observadas directamente por seres humanos. Hay fosas tan profundas que la presión sería capaz de aplastar un submarino convencional. Hay ecosistemas completos que todavía permanecen ocultos bajo kilómetros de agua helada. Y esa es una realidad mucho más sorprendente que cualquier monstruo marino. A menudo imaginamos que vivimos en una época donde prácticamente todo ha sido descubierto. Sin embargo, nuestro propio planeta continúa guardando secretos enormes. Cada año los científicos encuentran nuevas especies en las profundidades oceánicas. Algunas parecen tan extrañas que resultarían perfectamente creíbles en una película de ciencia ficción. Criaturas transparentes, peces capaces de soportar presiones extremas y organismos que sobreviven en condiciones que antes creíamos imposibles. La diferencia es que esas criaturas se dan evidencia. Pueden estudiarse, fotografiarse y analizarse científicamente. El Ningen, en cambio, sigue existiendo únicamente en historias, imágenes ambiguas y rumores que se transmiten de una generación de Internet a la siguiente. Y quizá ahí reside la verdadera razón por la que esta leyenda continúa viva. Porque en el fondo, el Ningen nunca trató únicamente sobre una criatura. Trata sobre algo mucho más humano. Sobre nuestra necesidad de creer que todavía quedan misterios por descubrir. Sobre esa sensación irresistible que aparece cuando observamos una imagen borrosa y pensamos por un instante. ¿Y esa fuera real? Incluso cuando la lógica nos dice lo contrario. Incluso cuando sabemos que probablemente existe una explicación sencilla. Hay una parte de nosotros que quiere creer. Y en cierto modo, esa es la verdadera fuerza de todas las grandes leyendas. Nos recuerdan que la imaginación sigue siendo tan poderosa como siempre. Hoy vivimos en una época donde cualquiera puede crear monstruos fotorrealistas con unas pocas palabras y una computadora. La línea entre realidad y ficción se vuelve cada vez más difícil de distinguir. Y precisamente por eso historias como la del Ningen resultan más relevantes que nunca. Nos obligan a preguntarnos cuánto de lo que vimos es real y cuánto existe únicamente porque queremos que exista. Tal vez nunca haya habitado un gigantesco humanoide blanco nadando silenciosamente bajo las aguas de la Antártida. Tal vez nunca existió nada parecido. Pero la próxima vez que veas una imagen extraña proveniente de algún rincón remoto del planeta, recuerda algo importante. El verdadero misterio no siempre está en aquello que observamos. A veces está en nuestra propia mente. Porque mientras existen océanos inexplorados, oscuridad en el horizonte y preguntas sin respuesta, siempre habrá espacio para una nueva leyenda. Y quizás esa sea la razón por la que el Ningen continúa emergiendo de las profundidades una y otra vez. No desde el océano, sino desde la imaginación humana.